Then there is the addition of such residues at the 5' end as well as at the 3' end. So we will see after the process of transcription, what are the modifications of the RNA in case of prokaryotes and in case of eukaryotes. Okay, so some of the little bit differences are there in the promoter region as well as in the RNA polymerases. Three different types of RNA polymerases are there. तर ते युकॅरियोटिक सेलचे जे काही स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स आहेत ते आपण बघणार आहे. And the process of transcription, initiation, elongation, and termination. And also the in last lecture we have studied about the different transcription factors which are involved in the process of transcription in eukaryotes. So we will see one by one. Eukaryotic transcription process. So eukaryotic transcription process, there is the as the organisms are higher organisms are there. Eukaryotic cell, plant cell, animal cell, human beings. In case of that, the transcription occurs. It is highly regulated, and the post-transcriptional modifications are there or they are involved. So transcription process has three different stages: initiation, elongation, and termination. So introduction about this eukaryotic transcription आपण त्याचे बघितलेलेच आहेत. What are the different RNA polymerases and what are the requirements? In last lecture we have studied about this ATP, GTP, CTP, UTP. Along with that template is required. आणि अजून काय दुसरं त्याच्यामध्ये? Does the process requires primer? हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतोय का? येतोय मॅम. So प्रायमरची गरज आहे का? नाही लागत मॅडम. Primer does not require. Okay. So template is required, but primer is not required. So RNA polymerase, it is a large multi-subunit complex. It contains various subunits. RNA polymerase 2, it is studied extensively and it is important with reference to gene expression. हे आपण काल बघितलेलंच आहे. So RNA polymerase 1, three different types are there: RNA polymerase 1, 2, and 3. And out of that RNA polymerase 2, it is very important as it synthesizes the mRNA. So RNA polymerase 1, it is the largest subunit and it is homologous to the beta dash subunit of the bacterial RNA polymerase. म्हणजे काय तर प्रोकॅरियोटिक सेल मधला जो बीटा डॅश सबयुनिट आहे त्याच्यासारखंच काय तर RNA polymerase 1 जे लार्जेस्ट सबयुनिट आहे ते होमोलोगस आहे. सो RNA polymerase 2 सबयुनिट म्हणजे सेकंड सबयुनिट जे आहे इट इज होमोलोगस टू द बीटा सबयुनिट ऑफ द bacterial RNA polymerase. And RNA polymerase 3 and 11, they are homologous to the RNA polymerase alpha subunit. तर हे सगळं काय आहे? RNA polymerase 2 मध्येच मल्टिपल सबयुनिट्स आहेत. एका टेबल मध्ये आपण बघितलं होतं. हाऊ मेनी सबयुनिट्स आर देअर अँड इन दॅट द मल्टिपल सबयुनिट्स आर प्रेझेंट इन केस ऑफ eukaryotic RNA polymerases. आणि तेच प्रोकॅरियोटिक RNA polymerase
जे आहे ते सिंगल आहे आणि सिंगल मध्ये किती सब युनिट्स आहेत तर ते 4 सब युनिट्स आहेत. टेट्रामर आहे ते हे आपण बघितलंय अल्फा टू बीटा बी डॅश. So in case of eukaryotic cell, there is the multiple subunits up to 12 subunits are there. आणि त्या 12 सबयुनिट मधले काही सबयुनिट्स असे आहेत की जे प्रोकॅरियोटिक सबयुनिट जसे आहेत तसेच आहेत त्याच्याशी होमोलोगस आहेत. So largest subunit of this RNA polymerase 2 has this C terminal tail. काल आपण बघितले स्ट्रक्चर मध्ये काय आहे त्याला इट इज कॉल्ड एज अ CTD डोमेन. What is mean by CTD? Carboxyl terminal domain. Yes, it is the carboxyl terminal domain, and this carboxyl terminal domain is significant in case of this RNA polymerase 2. And this CTD domain is phosphorylated. कालच आपण बघितलं की CTD domain ला काय it is phosphorylated at the serine and threonine residues, as these both amino acids are easy to phosphorylate. म्हणजे त्याला काय एक हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे सेरिनला आणि थ्रिओनिनला, त्यामुळे ते काय होतं त्याचं फॉस्फोरायलेशन होते. अँड विच इज द एन्झाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरायलेशन? Kinase. Kinase enzyme, yes. So this kinase enzyme or the function is played by the TF2H. TF2H काल आपण जो फॅक्टर बघितला त्या फॅक्टरचे फंक्शन आहे. It works like a kinase enzyme, that is, it bring about the phosphorylation. So CTD is involved in the recruitment of the proteins. तर मेन हे फॉस्फोरायलेशनचं फंक्शन काय आहे? Why it is phosphorylated and there is the continuous regulation of phosphorylation. म्हणजे फॉस्फोरायलेशन होते परत डिफॉस्फोरायलेशन होते. In this way it is regulated. That enzyme is regulated whenever it is phosphorylated and dephosphorylated. So CTD is involved in the recruitment of the proteins which are required for the capping and polyadenylation of the mRNA. So capping आणि polyadenylation हे दोन काय आहेत तर these are the modifications of the mRNA. हे लक्षात आलं का? हे दोन काय आहेत? These are the modification. These are called as a post transcriptional modification. कॅपिंग आणि पॉलिएडिनिलेशन कधी होतं? ज्या वेळेला ट्रान्सक्रिप्शन होतं, mRNA तयार होतो त्यावेळेला हे 5' कॅपिंग आणि 3' पॉलिएडिनिलेशन होतं mRNAचं. आणि नंतरच काय होतं फंक्शनल mRNA जो आहे तो तयार होतोय. So RNA polymerase 2 it requires the interaction with several transcription factors to initiate the eukaryotic process. So several transcription factors are there. Some of them we have studied yesterday. So transcription process by the RNA polymerase 2, it is divided into different phases, and that phases are assembly of that factors. Factors first associate. Assembly म्हणजे काय होतं? RNA पॉलिमरेजला हे ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर काय होतात? असोसिएट होतात. त्यानंतर इनिशिएशन, इलॉंगेशन आणि टर्मिनेशन. दीज आर दी सम ऑफ दी स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन द ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ युकॅरेटिक सेल. समजलं काही आतापर्यंत? हॅलो. हॅलो, समजतंय का?
हो मॅडम. बाकीचे? सांगा लवकर लवकर, समजते का नाही? ऐश्वर्या? ऐश्वर्या बोबडे आहे का? समजते का? काहीच कोण रिस्पॉन्स देईना झाले. अवघड वाटते का हे खूप? सांगा लवकर. परत सांगू का काही? अमृतराज? येस मॅम. समजतंय का हे? हो. पुढे दशरथ? येस मॅम. ते दिग्विजय? हो मॅम, समजते. ठीक आहे. रीना? समजते मॅम. परत काही सांगायची गरज आहे का? गौरी? समजते मॅम. ठीक आहे, म्हणजे परत सांगू का आत्ताच जे सांगितलं ते? फक्त इंट्रोडक्शनच बघितले आता आपण. तुम्ही बोललात तर समजेल, नाही तर काही समजणार नाही. मी आहे असं कंटिन्यू सांगत जाईन तुम्हाला. सो युकॅरियोटिक प्रमोटर एलिमेंट्स कुठले आहेत? Eukaryotic promoters, it extend from the transcriptional start site to about 200 base pair upstream. So slight difference is there between the eukaryotic and prokaryotic promoter elements. It contains a short sequence of the 10 base pair in length. So the core promoter, it has a Tata box, TATA box किंवा Tata box sequence आहे, TATA AA. सो इट इज बाउंड बाय TATA बाइंडिंग प्रोटीन. कालच आपण कालच्या डायग्राम मध्ये बघितलेलं होतं. टाटा बॉक्सला सगळ्यात पहिल्यांदा बाइंड कोण होते? तर TBP बाइंड होते, दॅट इज TATA बाइंडिंग प्रोटीन. अँड दिस TATA बाइंडिंग प्रोटीन अलॉंग विथ द ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर TF2D जो आहे तो त्याच्यापासून जे असोसिएशन आहे त्याला काय म्हणतात? TF2D म्हणतात. सो TATA बाइंडिंग प्रोटीन, it binds and it forms a RNA polymerase transcriptional complex. So TATA box is present in upstream of the transcriptional start site. So there is very much difference between the prokaryotic and eukaryotic promoter. TATA box जो आहे तो कुठे आहे? It is about upstream of the transcriptional start site -25 base pair upstream. Upstream म्हणजे काय? Whether it is on the left side or right side. लेफ्ट साइड. It is on the left side as it is indicated by the negative sign. It is on the left side, and it is within the 50 bases, means uh, the promoter is within the 50 bases, and within that 50 bases there is the -25 base pair sequences. These are the TATA box or Tata box and INR sequence at the RNA polymerase start site. So there is some more box they are present like Tata box. There is the several other promoter elements are there. And why such complex nature is there in case of eukaryotic promoter? There is a high level of the regulation is there, and because of this high level of regulation, the structure of the eukaryotic promoter is complex than that of the prokaryotic promoter.
So there is the several promoter elements. They are 70 to 200 base pair towards the 5' end of the transcription start site. They are also present. So along with this Tata box, there is some another box present is the CAT box. टाटा बॉक्स सारखाच दुसरा एक सिक्वेन्स आहे, त्याला काय म्हणायचं, कॅट बॉक्स, CAAT. इट इज कॉल्ड एज कॅट बॉक्स अँड ऑल्सो GC बॉक्स इज देअर. सो कॅट बॉक्स, GC बॉक्स हे काय, तर these are also a conserved sequence present. It is similar to the Tata box. So which are binding site for this cat binding protein. So to this cat box or CAAT sequence, there is a binding of the this protein, that is CBP, that is cat binding protein, and transcriptional factor SP1. So these are have a role in the regulation of the transcription. त्यांचा रोल कुठे येणार आहे, तर पुढे येणार आहे in case of regulation of the transcription. These different sequences, they can be mixed and matched to give the functional promoter. So for the formation of functional promoter, all the sequences they are need to be present. So different sequences, they can be mixed and matched to yield the functional promoter. So there may be a slightly overlapping regions might be there. OCT, CAT box, GC box, Tata box, हे सगळे काय आहेत, तर कन्वर्ट सिक्वेन्सेस आहेत इन केस ऑफ युकॅरियोटिक प्रमोटर. आणि ह्याचं रिझन काय आहे, कशासाठी हे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे, तर युकॅरियोटिक स्ट्रक्चर जे आहे ते कॉम्प्लेक्स आहे. जीन्स जे आहेत ते जास्त आहेत, त्यांच्यामध्ये हाय लेवल ऑफ द कंट्रोल इज देअर, रेग्युलेशन इज देअर, आणि त्यासाठी हे काय, तर प्रमोटर, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रमोटर इज complex. So there are the snRNA promoter is there, then internal promoter, they are also present for the regulation, and the eukaryotic promoter element which is recognized by the RNA polymerase 3. आता जे आपण बघितलं ते काय, RNA polymerase 2 जे रेकॉग्नाइज करतोय असं प्रमोटर आहे. तर सगळ्यात जास्त डीपली स्टडीड कुठला आहे, तर RNA polymerase 2 शी रिलेटेड जे काही आहे, म्हणजे mRNA सिंथेसिस आपण बघतोय, rRNA tRNA सिंथेसिस जे आहे ते आहे, पण त्याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट किंवा सिग्निफिकंट कुठला आहे, तर mRNA सिंथेसिस आहे. बिकॉज mRNA डायरेक्टली इट इज ए कोडिंग रिजन फॉर द प्रोटीन, दॅट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, दे डिपेंड ऑन द mRNA. सो RNA पॉलिमरेज 2 चा जो प्रमोटर आहे तो कसा असणार, इट इज मोर recognized and it is significant, and this is the promoter recognized by RNA polymerase 3. Then for the regulation of transcription, there is the enhancer and silencers are there. So what are the enhancers and silencers? Enhancer म्हणजे काय, तर which promote the transcription. So what is enhancer? These are they positively regulate the transcription. ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस जी आहे ती ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी, रेग्युलेट करण्यासाठी काय, तर हे रिजन्स आहेत. एनहान्सर हा नावावरून तुम्हाला काय कळतं, इट इन्क्रीजेस द प्रमोटर ऍक्टिव्हिटी. समजलं का हे, एनहान्सरचा रोल काय, सांगा. What is the role of the enhancer? Increases promoter activity. Yes, it increases the promoter activity. त्याच्या नावावरूनच आपल्याला कळते की ते काय करते,
प्रमोटरची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतोय. सो हाय लेवल ऑफ रेग्युलेशन इज देअर. हे समजले का? हे एनहान्सर आणि सायलेन्सर म्हणजे काय? तर ते काय करणार आहेत? ऍक्टिव्हिटी कमी करणार आहेत किंवा स्टॉप करणार आहेत. सो इट इज कॉल्ड एज ए silencer. So it contains the several closely arranged sequence and elements. Enhancers, these are the 100 base pair, and this is the promoter, which is 200 base pair upstream of the start point. तर आता आपण बघितले 200 बेस पेअर अपस्ट्रीम काय आहे? प्रमोटर आहे. आणि त्याच्या पुढे 100 बेस पेअर काय आहे? तर एनहान्सर सिक्वेन्स आहे. So 200 base pair upstream, there is the start point is there, and here is the presence of Tata box, GC box. हे कुठे आहेत? ह्या सगळ्या प्रमोटर रिजन मध्येच ते बॉक्स प्रेझेंट आहेत. सो दिस इज अबाउट द लोकेशन. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट म्हणजे इथून पुढे ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट होणार आहे. प्रमोटर मध्ये काय आहे? इथे प्रमोटर रिजन इज देअर, अँड upstream to that enhancer sequences are there. So steps involved in the eukaryotic transcription, which are that steps? So yesterday we have studied about the assembly of the RNA polymerase and transcription factors at the promoter region. So assembly of the RNA polymerase and transcription factor at that promoter region, there is the RNA assembly of the RNA polymerase and these factors. It initially forms the closed complex. म्हणजे जसं आपण प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघितलेलं होतं की तिथे काय तयार होते? इनिशियली देर इज द फॉर्मेशन ऑफ RNA polymerase, हे closed complex, and then there is the unwinding occurs. So after the unwinding, then there is the transcription process actually starts. So which is the main protein involved in the recognition of the promoter? TF2D. TF2D, that is the association of TBP. कशाचं association आहे ते? Tata binding protein, that is TBP, and along with TAF. काल सांगितलं ना तुम्हाला, TAF म्हणजे काय? TBP associated factors किंवा ट्रान्सक्रिप्शन असोसिएटेड फॅक्टर्स. सो TBP आणि ट्रान्सक्रिप्शन असोसिएशन फॅक्टर ह्या दोन्हीला काय म्हणतात? कंबाइनली इट इज कॉल्ड एज ए TF2D. So TF2D recognizes the complex. So TBP, that is Tata binding protein, it is a universal transcription factor. It is required by the all three classes of the RNA polymerase. So TBP is further bound by a transcription factor, that is TF2B, and which also binds to the DNA on either side of the TBP. So TBP सगळ्यात पहिल्यांदा TBP जाऊन बाइंड होणार टाटा बॉक्सला. त्यानंतर कोण बाइंड होणार आहे? विच इज द नेक्स्ट फॅक्टर? विच इज द सेकंड फॅक्टर बाइंड? TF2D. TF2D नाही. TF2D मी काय सांगितलं? TF2D म्हणजेच TBP आहे. TF2D is a association of TBP and TBP associated factors. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे TF2D आहे. So after that there is the binding of TF2B. Okay. So TF2B. TF2B is the second factor bind, and
which is a function of the TF2B. TF2B binds, which is the next factor bind after TF2B. हॅलो, TF2F. कुठला आहे नेक्स्ट फॅक्टर बी नंतर? TF2F. बी नंतर एफ बाइंड होणार आहे, बरोबर. पहिल्यांदा TF2D बाइंड होणार, म्हणजे त्यानंतर ए बाइंड होणार, ए नंतर TF2B बाइंड होणार, बी नंतर काय काय आहे, इट then recruits the RNA polymerase 2 which is in combination with TF2F. बरोबर. RNA polymerase 2 कोणाच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आहे? TF2F आणि RNA polymerase. So it bind at that target sequence and there is the recruitment of the further factors like TF2E, H. So whenever there is the binding of TF2E and H, there is the unwinding starts. कोणाचं फंक्शन आहे unwinding? TF2H. Yes, TF2H is the helicase. So it is responsible for the unwinding of that DNA sequence and there is the formation of the open promoter complex. तिथे काय होते? ओपन कॉम्प्लेक्स तयार होते. Along with helicase, it also has a kinase activity, that is phosphorylation activity. So phosphorylation of the CTD domain, जर तिथे फॉस्फोरायलेशन होते आणि CTD डोमेन मध्ये आपण बघितलं की कुठले अमायनो ऍसिड्स आहेत? YSP काल बघितले ना सिक्वेन्स. It is a heptapeptide sequence. So it is phosphorylated by TF2H. Then the next stage is the RNA initiation phase. So there is the additional function of TF2H. It is required during the initiation phase. It is a kinase activity. So kinase activity आहे. There is the phosphorylation of RNA polymerase 2 at the many places in the CTD. त्या CTD मध्ये जिथे कुठे सेरीन आणि थ्रिओनिन आहे त्याचं काय होते? फॉस्फोरायलेशन होते. सो ऍडिशनल प्रोटीन कायनेज, इट ऑल्सो फंक्शन ऍज ए CDK. CDK म्हणजे सायक्लिन डिपेंडंट कायनेज. And this CDK, which is a part of the transcription elongation complex, that is the PTFB, so positive transcription elongation factor, it brings about the phosphorylation of the CTD. So because of this phosphorylation, there is the conformational change in the RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 मध्ये काय होते? कन्फॉर्मेशनल चेंज होते फॉस्फोरायलेशन मुळे, फॉस्फेट ऍड झाल्यामुळे. And there is the initiation of the transcription occurs. There is the recruitment of the factors which are responsible for the further process. So phosphorylation of the CTD, it is important not only in the elongation phase, but it is also involved in the, it has some other functions. कुठले functions आहेत सांगा? CTD चं phosphorylation झाल्यामुळे काय होते? There is the recruitment of the factors which are involved in the transcription elongation, and second is the factors which are responsible for post transcriptional processing. म्हणजेच कुठले आहेत? तर कॅपिंग आणि पॉलिमरायझेशन साठी लागणारे जे फॅक्टर्स आहेत, एन्झाइम्स आहेत, ते काय होतात? त्या साईडला बाइंड होतात. लक्षात आलं का? हे कशामुळे होतंय? बिकॉज ऑफ दिस CTD phosphorylation. So it is the significant step
in the transcription process in eukaryotes. समजलं काय हे? हॅलो, समजलं काय हे? So TF2F, it is associated with the RNA polymerase 2 throughout the elongation phase. तर इथे परत एकदा काल जे फॅक्टर्स बघितलेले आपण ते इथे दाखवलेले आहेत. इथे TA बॉक्स आहे, त्याचं रोटेशन कुठे आहे -30 ला आहे. +1 म्हणजे इथून ट्रान्सक्रिप्शन स्टार्ट होणार आहे. So first there is the binding of TBP or TF2D and TF2A. म्हणजे पहिल्यांदा TF2D बाइंड होते, त्यानंतर A बाइंड होते, A नंतर B, then TF2F. It is along with RNA polymerase 2, E, H आणि फायनली J बाइंड होते. याच्यात J दाखवलेलं नाहीये. So initially it is a closed complex. Unwinding starts. There is the formation of the open complex. When open complex is formed, there is the phosphorylation of the CTD domain of the RNA polymerase 2. So there is the initiation starts. Initiation म्हणजे काय? Few bases or few ribonucleotides, they are added by the RNA polymerase 2 enzyme. And there is the promoter escape is there. Promoter escape म्हणजे काय? प्रमोटर पासून तो पुढे जातोय आणि there is the promoter clearance step is there. After that, there is the removal of the sum of the factors which are not required. तर TF2E जो आहे तो रिलीज होतोय, TF2H रिलीज होतोय, and there is the binding of the elongation factors. त्यानंतर elongation factor bind होतात, and finally there is the termination, and after termination there is the release of the RNA polymerase 2 and dephosphorylation of the RNA polymerase 2 occurs. And again this RNA polymerase 2 is recycled. Again it bind with the TF2F. So in general, this is the diagram showing the transcription in eukaryotes. So there are some elongation factors. Initiation process समजली का? हॅलो, हॅलो, समजलंय का काही? हो मॅम. हो मॅम. ठीक आहे, एकदा आपण रिवाइज करूया आणि राहिलेले नेक्स्ट इलॉंगेशन फॅक्टर्स जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. So eukaryotic RNA polymerase and eukaryotic transcription process, it is
little bit complex than that of the prokaryotic cell. तर युकॅरियोटिक सेल आणि प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे दोन्हीमध्ये ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये. तर in case of prokaryotic cell, it is simultaneous process is there. Simultaneous म्हणजे काय, तर ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस जी आहे ती ट्रान्सक्रिप्शन mRNA थोडासा ओपन झाला की लगेच काय होते, पुढे ट्रान्सलेशन इज देअर, म्हणजे त्याचं लगेच ट्रान्सलेशन होतंय. पण युकॅरियोटिक सेल मध्ये तसं नाहीये. ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर त्याचं mRNAचं पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होतंय आणि नंतर काय होतंय, त्यानंतर ट्रान्सलेशन केलं जातं. So, in case of prokaryotic cell, it is in the cytoplasm. Prokaryotic cell मध्ये सायटोप्लाझम मध्ये होते आणि युकॅरियोटिक सेल मध्ये कुठे होते, इट इज इन द न्यूक्लियस. ट्रान्सक्रिप्शन कुठे होतं, इन केस ऑफ युकॅरियोटिक सेल इट ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑर्गेनेली. So this is the main difference. Then about the enzyme, eukaryotic RNA polymerase, it has different enzyme. It is also called as a DNA dependent RNA polymerase, and it has three different types: RNA polymerase 1, 2 and 3. Then RNA polymerase 1 synthesizes the rRNA. RNA polymerase 2 काय synthesize करतोय, mRNA, mRNA. And RNA polymerase 3 synthesizes tRNA. tRNA, 5S rRNA and small rRNA. Small RNA. So this is about the molecule synthesized by RNA polymerase 1, 2, 3. And this RNA polymerase, no, it is a large multi-subunit complex. It is made up of 10 to 17 different subunits. So RNA polymerase 2, it is more extensively studied as it is involved in the mRNA transcription, mRNA synthesis. So RNA polymerase 2 चं जास्त डीपली स्टडी केलेलं आहे. किती सब युनिट्स आहेत त्याच्यामध्ये, is made up of about 10 to 12 subunits. Then त्याचं जे लार्जेस्ट सबयुनिट आहे, इट इज होमोलॉगस टू विच सबयुनिट, कुठल्या सबयुनिटशी सिमिलर आहे ते, homologous to beta dash subunit of the bacterial RNA polymer. हा, हॅलो, काय झालं समजत नाहीये का? त्यानंतर आपण काय बघितलं, अबाउट द प्रमोटर सिक्वेन्स. अलॉंग विथ प्रमोटर देर इज द प्रेझेन्स ऑफ एनहान्सर सिक्वेन्सेस. Enhancer sequences are there. Then the largest subunit of RNA polymerase 1, or first subunit, it is has a C-terminal domain. RNA polymerase 2 चं फर्स्ट सबयुनिट आहे, त्याला काय CTD डोमेन आहे. इट इज मेड अप ऑफ मल्टिपल रिपीट्स ऑफ द 7 अमायनो ऍसिड. हेप्टापेप्टाइड इज देअर, YSP, TS, ES. हे काय तर 1 लेटर कोड आहेत त्या अमायनो ऍसिडचे. काल मी सांगितलं त्याप्रमाणे Y म्हणजे टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रिओनिन, सेरिन, प्रोलिन, हे जे आहेत ते काय तर अमायनो ऍसिड्स आहेत. अँड these are highly conserved and the repeats are there. So CTD becomes highly phosphorylated at its serine and threonine residues. And this CTD domain, when it is phosphorylated, it has a role in the recruitment of the transcription factors involved in the elongation process, and also in the capping and polyadenylation process, that is the post-transcriptional modification process. Then about the eukaryotic promoter elements, there are the specific promoter along with Tata box, there is cat box, BC box, OCT box is there.
त्यानंतर आपण काय बघितलं अबाउट एनहान्सर अँड सायलेन्सर्स, दॅट इज द इट एनहान्सेस द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द प्रमोटर. सो लोकेशन ऑफ दॅट प्रमोटर. त्यानंतर आपण लास्ट टाइम जे बघितलेलं होतं ते काय बघितलं, फॅक्टर्स विच आर असोसिएटेड. समजलंय हे? तर आता आपल्याला काय करायचंय, C/IIIचं लेक्चर जे आहे ते तुम्हाला जॉईन करायचंय. सो आता आपण स्टॉप करूया. ओके. सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर and join immediately to the C/III incubation lecture. Okay. So have a nice day.